Hello students, today we are going to discuss about the chromosomal aberrations. Chromosomal aberrations. Okay. So chromosomal aberrations, or it is also known as the chromosomal mutation. It is also known as chromosomal mutation. The chromosomal mutation means there is the change in genome. The change in genome that is known as the chromosomal aberration. So this change in genome it involving the chromosome, or it involving the chromosome that is part of the chromosome, or the whole chromosome, or the set of chromosomes. Okay, so that is known as the chromosomal aberration. Okay, so they are also known as the chromosomal mutation. So there may be the any type of the change in the genome means the set of the chromosome. So there may be the any change in the genome. That change, it may be in a small part of the chromosome, or it may be in the whole chromosome, or it may be the complete set of the change, it may be in the complete set of chromosomes. So such any change in the chromosome is known as the chromosomal aberrations. Okay. So these are the structural changes in the chromosomes. Okay. So there are the four types. There are the four types of these structural changes. There are the four types of the structural changes in the chromosomes, or the mutation, and these are the number one, that is the deletion. Number two, that is duplication. Number three, that is translocation. And number four, that is the inversion. So these changes, it may be the structural changes. So these are the structural changes. So there are the four different types of the structural changes in the chromosomal aberrations or the mutation, and these are the number one, deletion of the chromosomal part, then duplication, translocation, and the inversion. So we will discuss one by one. So first of all, first of all, the deletion. Okay. First of all, the deletion. The deletion means the loss of broken part of the chromosome. It is the loss of broken part of chromosome. Okay. When there is any breakage in the chromosome and that broken part will get lost. Okay. So that is known as the deletion. So the chromosome with deletions, it cannot be reverted back. Okay, it cannot be reverted back. म्हणजे या ठिकाणी हा तुकडा तुटला आणि त्या ठिकाणी तो लॉस झाला, तर तो परत येऊन त्या ठिकाणी तयार होत नाही किंवा परत येऊन त्या ठिकाणी जुळत नाही. सो इट नेव्हर revert back to the normal condition. Okay, so deletion, there are of two types. Deletion, there are of two types. So which are that? The first, that is the terminal, and second, that is intercalary. So there are the two types of the deletions, terminal deletion and the intercalary deletion. Okay. So first of all, the terminal deletion. So terminal deletion means what? There is the loss of the terminal section of the chromosome. Okay, the loss of terminal section of the chromosome. For example,
there are the two homologous chromosomes. Okay, there are two homologous chromosomes. Suppose A, B, C, then D, E, F, G, and H. Suppose it is a chromosome. Okay, so it's homologous chromosome. It's another homologous chromosome. It has also the similar type of the genes A, B, C, D, E, F. Okay, and this G and H. Suppose this part it gets lost. Okay, suppose this part it gets lost. So it is the terminal portion. Terminal म्हणजे टोकाचा भाग आहे. Okay, so it is known as the terminal deletion. It is known as the terminal deletion. So the breakage takes place at this place. Okay, breakage takes place at this place, and therefore this broken part, that is G and H, it gets lost. Okay, this broken part it gets lost, and therefore it is known as the terminal deletion. Then second, that is the intercalary deletion. The intercalary deletion means, suppose it is the chromosome again one A, B, C, okay, then maybe D, E, F, G, and H. Okay, so suppose this part, suppose this part and this part. Okay, so there is a breakage at this part, or DEF. Okay, DEF breakage, it is at this part. DEF, G, and H. So broken, there is a breakage at this part. So this broken part it gets lost. Okay, and due to that what happens? So when there is a pairing, so it is one of the normal, that is A, B, C, then D, E, F, G, and H. It is the normal. Okay, but at the time of pairing, what happened? At the time of pairing, what happened? This part it get lost. याच्यामधला हा पार्ट त्या ठिकाणी लॉस झालेला आहे. आणि मग आता या ठिकाणी यांची पेअरिंग कशी होते पहा. तर या ठिकाणी so this part it get broken. Okay, and it is so at the time of pairing it shows the loop. Okay, so A, B, C. Okay, then here only G and H. Okay, A, B, C, G and H. So the another homologous chromosome, it shows A, B, C, D, E, F, G, and H. Okay, so it is known as the chromosomal loop. It is known as the chromosomal loop. Okay, why this chromosomal loop is appeared at the time of pairing? Okay, in the meiosis.
So this part is get lost in this chromosome. म्हणजे ह्या homologous chromosome मधला हा जो पार्ट आहे DEF हा काय झालेला आहे लॉस झालेला आहे. आता या ठिकाणी लॉस झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय झालं तर या ठिकाणी इथे पेअरिंग करताना त्या ठिकाणी तो पार्टच तिथे नाहीये. तो पार्टच तिथे नाहीये आणि म्हणून मग त्या ठिकाणी तो पार्ट काय होतो दिस पार्ट इट गेट बल्ज आउट. हा त्या ठिकाणी बल्ज तयार करतो कारण तिथे पेअरिंग साठीच नाहीये. म्हणून ए ची पेअरिंग ए समोर झाली, बी ची बी समोर, सी ची सी समोर, जी आणि एच यांची त्यांच्या समोर. पण DEF हा जो पीस आहे तर काय झालेला आहे हा लॉस झालेला आहे ओके क्रोमोझोम मधला आणि त्याच्यामुळे हा जो नॉर्मल क्रोमोझोम आहे तर त्या ठिकाणी पेअरिंगच्या टायमाला तो काय करतो इट शोज द बल्ज और दिस पार्ट इट गेट बल्ज आउट ओके. सो इट इज नोन ॲज द इंटरकॅलरी. आता त्याला इंटरकॅलरी का म्हणायचं कारण त्या ठिकाणी लॉस होताना काय झालं तर या ठिकाणी ए बी सी देन डी ई एफ जी अँड एच ओके. टर्मिनल मध्ये आपण काय पाहिलं की देर इज ओनली वन कट और ओनली वन ब्रेक हियर बट इन दिस इंटरकॅलरी there are the breakage at two place. So it is one place and it is another place. So at two place the breakage takes place and then this part it gets lost and these two broken parts or these two broken pieces they again get joined. हे दोन ABC आणि GH हे दोन जे ब्रोक झालेले त्या ठिकाणी कट पीसेस आहेत ते परत त्या ठिकाणी जॉईन होतात आणि या ठिकाणी हा जो आहे हा जो DEF हा मधला भाग आहे ओके आणि हा मधला भाग काय होतो लॉस होतो. सो दिस इंटर कॅलरी और दिस मिडल पोर्शन ऑफ दिस क्रोमोझोम इट गेट लॉस and therefore it is known as the intercalary deletion okay. And this intercalary deletion it is caused due to the breakage at two places okay. So the chromosome it is broken into three pieces, one piece it is second piece and it is third piece okay. So this chromosome is broken into three pieces and the middle one it get lost and remaining two middle one it get lost and these two pieces one and three again get rejoined okay. So it is cytologically at the time of the meiosis, meiotic process, this pairing it shows the looping or it shows the bulging out of one normal chromosome. Okay. Then what are the genetic effects of this deletion? Okay. So there are the number of examples. The first, the genetic effects of the deletion. Genetic effects of deletion. The number one, in Drosophila, there is a loss of the part of X chromosome. Okay, in Drosophila, the loss of the part of X chromosome. There is a loss of X chromosome at the end. At the end, that is the terminal. At the end, it is terminal. Okay, and it results into cut of the wings. It results into cut of the wings. म्हणजे त्याचे जे विंग्स असतात किंवा पंख जे असतात ते छोटे तर त्या ठिकाणी ते काय होतं कट त्या ठिकाणी कट होतात आणि मग त्या ठिकाणी त्याला काय म्हटलं जातं द कट ऑफ विंग्स आणि मग त्या ठिकाणी म्हणजे असे नॉर्मल त्या ठिकाणी असे विंग्स असायच्या ऐवजी त्या ठिकाणी काय असतात तर त्या ठिकाणी कट विंग्स ओके. So these cut wings they are also known as the notched wings. They are known as the notched wings. म्हणजे एक्स क्रोमोझोमचा थोडासा पार्ट टर्मिनल पार्ट कट झाला ओके ड्यू टू द टर्मिनल डिलिशन ऑफ द एक्स क्रोमोझोम द नॉर्मल ड्रोसोफिला इट शोज द कट विंग्स and that wings they are known as the notched wings okay. Then the another example that is the removal of the piece of long arm of the chromosome number 21 okay.
That is the removal of the piece of the long arm of the chromosome number 21. या ठिकाणी हा जो 21 नंबरचा क्रोमोझोम आहे when there is the removal of the part. Okay, removal of the part of 21st chromosome. Okay, 21व्या क्रोमोझोमचा त्या ठिकाणी पार्ट त्या ठिकाणी लॉस झाला. So it causes the chronic neuroid leukemia in the man. It causes the chronic neuroid leukemia. Chronic leukemia in the human being. Okay, or in man. Okay, then third example, that is the Cri-du-Chat syndrome. Cri-du-Chat syndrome. The Cri-du-Chat syndrome means there is a missing of the short arm of the chromosome number 5. It is due to the missing of the chromosomal part of fifth chromosome. Okay, पाचव्या क्रोमोझोमचा त्या ठिकाणी थोडासा पार्ट त्या ठिकाणी काय झालं, लॉस झालं, and it produces the Cri-du-Chat syndrome. Okay, so what is meant by the Cri-du-Chat syndrome? The Cri-du-Chat syndrome, there are some features of this Cri-du-Chat syndromes in the individual. So first, that is it have the cat-like cry. Okay, it has the cat-like cry. That means when the baby born, it cry as like a cat. मांजरी सारखा त्या ठिकाणी तो रडतो. जेव्हा या ठिकाणी छोटी बेबी असते किंवा जन्मल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या बाळाचा आवाज कसा असतो, रडताना मांजरी सारखा आवाज येतो. So it have the cat-like cry. The second, the baby is mentally retarded. So the IQ is below 20. Okay, so IQ is below intelligence quotient. IQ intelligence quotient below 20. 20 पेक्षा कमी त्याचा intelligence quotient असतो. Then they have the malformation in larynx. They have the malformation in larynx. लॅरिंग्स म्हणजे या ठिकाणी ते घशातल्या आवाजाचं जे यंत्र असतं त्याला आपण लॅरिंग्स म्हणतो. तर त्या ठिकाणी ते पूर्ण व्यवस्थितरित्या डेव्हलप होत नाही आणि त्याच्यामुळे तो मांजरीसारखा रडतो किंवा मांजरीसारखा त्याचा आवाज येतो. ओके, देन दे हॅव द मून फेसेस. मून फेसेस म्हणजे या ठिकाणी जनरली त्या ठिकाणी गोलगरगरीत त्यांचे त्या ठिकाणी चेहरे असतात. देन दे हॅव द सॅडल नोज. सॅडल नोज म्हणजे एकदम असे बसके नाक असतात. द सॅडल नोज, फ्लॅट नोज. ओके, देन दे हॅव द स्मॉल मॅन्डिबल्स. स्मॉल मॅन्डिबल्स म्हणजे लोअर जॉ, म्हणजे त्यांचा जो खालचा जबडा असतो तो छोटा असतो खूप. त्यानंतर मालफॉर्म लो सेट इयर्स, म्हणजे कान या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या डेव्हलप झालेले नसतात. मालफॉर्म लो सेट इयर्स. ओके, म्हणजे कान त्या ठिकाणी छोटे असतात आणि या ठिकाणी स्मॉल हेड, डोका नॉर्मल पेक्षा थोडासा लहान असतो.
तर या ठिकाणी these are the features of the cri-du-chat syndrome. ओके, म्हणजे ज्या माणसामध्ये ज्या व्यक्तीमध्ये या cri-du-chat syndrome असतं त्या ठिकाणी त्या बेबीमध्ये आपल्याला दिसतं की त्या ठिकाणी ही cry as like a cat, they are mentally retarded, they show the IQ below the 20, it is malformation in larynx, म्हणजे घशाच्या यंत्रामध्ये मून फेसेस असतात, सॅडल नोज चपटे नाक असतात, स्मॉल मॅन्डिबल्स म्हणजे लोअर जॉ हा छोटा लहान असतो, त्यानंतर कान छोटी छोटी असतात आणि डोकं सुद्धा त्या ठिकाणी छोटं असतं. ओके, तर या ठिकाणी हा सिंड्रोम कशामुळे डेव्हलप झालाय? सो इट इज दिस cri-du-chat syndrome, इट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ फिफ्थ क्रोमोझोम. फिफ्थ क्रोमोझोम. ओके, म्हणजे ह्युमन बिंग मध्ये या ठिकाणी 5व्या क्रोमोझोमचा जर त्या ठिकाणी थोडासा लॉस झाला, शॉर्ट आर्म, पर्टिक्युलरली द शॉर्ट आर्म. ओके, तर या ठिकाणी हा शॉर्ट आर्म जर त्या ठिकाणी मिस झाला 5व्या क्रोमोझोमवरचा, तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी लक्षणं आपल्याला येतात. दॅट इज नोन एज अ cri-du-chat syndrome. ओके, then the next, then is the Turner syndrome also develop. Specific Turner syndrome also develop due to the loss of the chromosome or due to the deletion. Okay, so due to the short arm of the one of the X chromosome, the loss of short arm of X chromosome. Okay, due to that the Turner syndrome is developed in the human being. So what are the features? They have the short structure. म्हणजे या ठिकाणी फिमेल त्या ठिकाणी मेल किंवा फिमेल, तर या ठिकाणी बॉडी ही शॉर्ट असते किंवा नॉर्मल पेक्षा कमी या ठिकाणी ते दिसतं. देन वेबिंग ऑफ द नेक, इट शोज वेबिंग ऑफ नेक. मी तुम्हाला आधीच्या चॅप्टरमध्ये वेबिंग ऑफ नेक त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे की या ठिकाणी गळ्याच्या भागामध्ये हे मानेच्या भागामध्ये कसे त्या ठिकाणी पडदे असतात. So webbing of neck skin. Then underdeveloped gonad. गोनाड्स म्हणजे या ठिकाणी जर फिमेल असेल तर पुअरली डेव्हलप ओव्हरीज असतात. Ovaries in female. Okay, then they have the shield like chest, broad shield म्हणजे ढाल ज्याला आपण म्हणतो, shield like chest. Okay, broad and shield like chest. Even though she is a female, then also she has the shield like chest, and there is the impaired intelligence. म्हणजे त्या ठिकाणी मेंटली पण त्या ठिकाणी ते कसे असतात, रिटार्डेड. ओके, सो दॅट इज द टर्नर सिंड्रोम. So it is a specific Turner syndrome which is due to the loss of short arm of the X chromosome. Okay, so it shows the short structure, webbing of the neck skin, underdeveloped gonads or particularly in the female, poorly developed ovaries, shield-like chest and impaired intelligence. Okay, so the deletion, it produces the pseudodominance. Okay, due to the deletion there is the production of the pseudodominance, or there is a pseudodominance is developed. Pseudodominance means what? So when there is the loss of dominant gene, when there is a loss of dominant gene, then in that case the recessive behaves as like a dominant. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं की त्या ठिकाणी डॉमिनंट जीन हा लॉस होतो आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी जो रेसेसिव्ह जीन असतो त्या ठिकाणी तो काय करतो, इट
एक्सप्रेसेस म्हणजे डॉमिनंट नसल्यामुळे तो एक्सप्रेस होतो आणि तो डॉमिनंट सारखा त्या ठिकाणी वर्क करायला लागतो किंवा डॉमिनंट सारखा एक्सप्रेस व्हायला लागतो. So that is known as the pseudodominance. Okay. So due to the deletion, there is the pseudodominance development of the pseudodominance. So all these are the examples of the pseudodominance. That is the Friedrich syndrome or the Turner syndrome, etc. All these are the pseudodominance. Then the next part, okay, we will draw one figure here. One figure, the chromosome A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J. It is the chromosome, suppose. Okay. So there are the two types of the deletions. Okay. So here A, B, C, D, E, F, G, S, I, and J. Okay. So there is the loss of breakage at this place. Okay. And it results into the chromosome, that is C, D, E, F, G, H, I, and J. Okay. So this A and B part, it gets lost here. So it is known as the terminal deletion, and second, that is the interstitial. Okay. So in the interstitial, A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J, or J. Okay. So there is the breakage at two places. There is the breakage at two places. So the resulting chromosome is A, B, C, then G, H, I, and this J. Okay. So this interstitial part, it gets lost. Okay. And this part is also get lost. So it is known as, so this intermediate this middle part, it get lost. So it is known as the intercalary deletion. Okay. Then the next chromosomal aberration, that is known as the duplication. The first deletion, the second, that is duplication. Duplication means there is addition of one or more genes to the chromosome. The addition of one or more genes to the chromosome. Addition of one or more genes to the chromosome, that is known as the duplication. So there are four different types of the duplication. Okay. There are four different types of the duplication.
So first, that is the tandem duplication. The second, that is reverse duplication. Then third, displaced duplication. And fourth one, that is transposed duplication. Transposed duplication. So there are the four different types of the duplication: tandem duplication, reverse duplication, displaced duplication, and the transposed duplication. Okay, so we will see one by one. So first of all, the tandem duplication. Okay, the tandem duplication means here there is addition of the chromosomal segment is located just after the normal segment. It is the addition of the chromosomal segment, addition of chromosomal segment. Okay, the chromosomal segment add होतो. Okay, but that added chromosome, it is located just after the normal, located just after the normal segment, just after the normal segment, as well as the gene sequence is also same. Okay, and gene sequence is also same. या ठिकाणी काय होतं पहा की जो क्रोमोझोमचा जो पार्ट किंवा तुकडा त्या ठिकाणी जो या ठिकाणी ऍड झालेला आहे, तर तो कुठे असतो की जिथला जो पार्ट त्या ठिकाणी ऍड झालेला आहे त्याच पार्टच्या बाजूला, नॉर्मल सेगमेंट मध्ये त्याच पार्टच्या बाजूला आणि त्याच सिक्वेन्स मध्ये. आता या ठिकाणी आपण या ठिकाणी म्हणजे कसं काय आता लक्षात ठेवायला, इट इज द एक्झाम्पल. सपोज देर इज अ क्रोमोझोम दॅट इज ए बी C, D, E, F, G and H. Okay. Suppose it is the normal chromosome. It is the normal chromosome. Okay. Now there is the addition of this part, D, E, F. Suppose हा जो part आहे D, E, F हा part त्याच्यामध्ये ऍड झाला. ओके, डुप्लिकेट झाला. मग त्या ठिकाणी हा रिझल्टिंग त्या ठिकाणी क्रोमोझोम कसा असेल? So A, B, C, suppose here D, E, F, there is again this D, E, F and then G and H. Okay, म्हणजे हा जो डुप्लिकेट झालेला हा पार्ट आहे, हा D, E, F हा सेगमेंट जो आहे हा ऍडिशनल सेगमेंट आहे, डुप्लिकेट झालेला. ओके, दिस ऍडिशन ऑफ क्रोमोझोम सेगमेंट इट इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल सेगमेंट. म्हणजे DEF च्या बाजूलाच हा DEF आहे, म्हणजे इट इज जस्ट आफ्टर द नॉर्मल सेगमेंट. अँड जीन सिक्वेन्स इज ऑल्सो सेम. म्हणजे हा जीनचा सिक्वेन्स आहे जसं DEF तसंच हा परत DEF आहे. ओके, सो दॅट इज नोन एज द टॅन्डम duplication. Okay, that is known as the tandem duplication. Then the second, that is the reverse duplication. Okay, so in the reverse duplication there is addition of chromosomal segment. It is located just after the normal segment. Okay, similar to this, but gene sequence is but the gene sequence is reverse. Okay, or inverted.
म्हणजे हा जो जीन सिक्वेन्स आहे डुप्लिकेटचा, तर हा जीन सिक्वेन्स फक्त उलटा असतो, बाकी सेम. म्हणजे या ठिकाणी तो त्याच सेगमेंटमध्ये त्याच सेगमेंटच्याच बाजूला आहे. ओके, इट इज ॲडिशन ऑफ क्रोमोझोम सेगमेंट लोकेटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल सेगमेंट, but the gene sequence is inverted. The gene sequence is inverted means what? So instead of DEF, okay, instead of DEF, now it is FED, this part. Okay, so this duplicated part, it is in a reverse sequence. उलट्या sequence मध्ये DEF च्या ऐवजी FED असं त्या ठिकाणी झालं. So that is known as the reverse duplication. Okay, then the third, that is displaced duplication. Okay, displaced duplication. आता या ठिकाणी तिसरा जो टाइप आहे displaced duplication. Displaced duplication. So the addition of segment is located in the same chromosome. Okay, it is located in the same chromosome. म्हणजे हा जो addition झालेला part आहे, the addition of or the additional segment in the same chromosome. Addition of segment in the same chromosome. Same chromosome मध्ये तो त्या ठिकाणी तो part add झालेला आहे, but it is away from the normal segment. But away from the normal segment. It is away from the normal segment. It is known as the displaced duplication. Okay. If the duplicated portion it is on the same side, the same side of the centromere, then it is called as the homobranchial. Okay. So the displaced duplication, there are two types. The one is homobranchial and the second, that is heterobranchial. There are two types of this displaced duplication. One is homobranchial, another is the heterobranchial. Okay. So when this duplicated portion, it is on the same side of the centromere. Centromere म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, आपण एक क्रोमोझोम जेव्हा ड्रॉ करतो, सपोज त्या ठिकाणी it is the chromosome, it is A, B, C. Okay. Then it is the centromere. Okay. Then D, E, F. Okay, D, E, F and G, E, H. Okay, suppose it is the normal chromosome. So the duplicated part, it is at the same side of the centromere. Centromere च्या same side ला जर त्या ठिकाणी तो part add झालेला असेल, okay, but away from the normal segment, then it is known as the displaced duplication. म्हणजे normal segment पासून दूर पण त्याच साईडला, सेंट्रोमियरच्या त्याच साईडला ज्या बाजूला तो नॉर्मल सेगमेंट आहे, तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं होमोब्रँकियल. म्हणजे आता या ठिकाणी कसं पहा. ओके, आता डुप्लिकेटेड पार्ट कोणता आहे? डीईएफ आपण या ठिकाणी म्हणतोय. ओके, सो आता डीएफ च्या बाजूलाच डीएफ आहे का? नाही. तर या ठिकाणी जी नंतर त्या ठिकाणी परत डी ई एफ आणि त्याच्यानंतर एच. ओके, तर अशा पद्धतीने म्हणजे हा जो डुप्लिकेटेड पार्ट आहे, हा जो डुप्लिकेटेड पार्ट आहे हा कुठे आहे? इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल सेगमेंट. नॉर्मल, त्याचा नॉर्मल सेगमेंट कुठला? हा डीएफ. तर त्याच्या बाजूलाच त्या ठिकाणी तो आला असता, तर मग त्या ठिकाणी तो वेगळा प्रकार झाला असता. आता या ठिकाणी म्हणजे आधीचा प्रकार झाला असता. आधीचा प्रकार कुठला?
तर त्या ठिकाणी दॅट इज अ टॅन्डम डुप्लिकेशन. पण आता इथे काय झालं की या ठिकाणी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल सेगमेंट आहे, नॉर्मल सेगमेंट पासून दूर आहे, मध्ये दुसरे जीन्स त्या ठिकाणी आले. So DEF, G and H, in between that G and H, this segment it is added. Okay, but it is known as the homobranchial because this duplicated part it is at the same side. It is at the same side of the centromere. म्हणजे हा जो सेंट्रोमियर आहे, तर सेंट्रोमियरचे सपोज ही आपण डावी बाजू म्हणली, ही आपण उजवी बाजू म्हणलं, तर उजव्या बाजूला त्या ठिकाणी DEF असल्यामुळे तो परत डुप्लिकेटेड पार्ट हा परत उजव्या बाजूलाच आलेला आहे, डाव्या बाजूला आलेला नाही. ओके, सो इट इज टुवर्ड्स द राईट साइड, नॉट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, इट इज ॲट द सेम साइड. ओके, इट इज ॲट द सेम साइड, सो इट इज द होमोब्रँकियल. देन हेट्रोब्रँकियल. आता हेट्रोब्रँकियल मध्ये काय होतं पहा, तर या ठिकाणी हा जो डुप्लिकेटेड पार्ट आहे, सपोज A, okay, then here this duplicated part is present, D, E, F, then B, C, and then D, E, F, G and E. Okay, so this duplicated part it is added here at the another side of the centromere. म्हणजे नॉर्मल सेगमेंट कुठे आहे, त्याचा उजव्या बाजूला आहे, टू द राईट साइड. ओके, इट इज द नॉर्मल सेगमेंट. And it is this DEF duplicated part of this segment it is added to the another side of the centromere. Okay, ह्या सेंट्रोमियरच्या another साइडला त्या ठिकाणी तो ऍड झालेला आहे away from the normal segment. So it is known as the heterobranchial displaced duplication. It is known as heterobranchial displaced duplication. Okay, then the transposed duplication. Transposed duplication. Okay, suppose the additional segment is located in non-homologous chromosome. Okay, the additional segment or duplicated segment it is in non-homologous chromosome, so it is known as the transposed duplication. Okay, so example, when there are the two chromosomes, the one is A, B, C, D, E, F, G and H. It is one of the chromosome, and the another chromosome that is L, M, N, O, P, Q, then R, S and T. It is the another chromosome. So there are the two chromosomes, two different chromosomes. So these two chromosomes they are the non-homologous chromosomes. Okay. So when this DEF, this part it get deleted, this part get deleted, and this part it get attached to this one. Okay, so the resulting chromosomes were the A, B, C, A, B, C, then G and H. Okay. So the resulting chromosomes are A, B, C, then G and H. Okay,
So it is this chromosome, and this part which is deleted from here, it is added in this chromosome. Okay, so this chromosome L M N, okay, then D E F, it is the deleted, it is the added part. Okay, then O P Q R S and T. Okay, so this duplicated part, it is the part of non-homologous chromosome. Okay, हे दोन्ही एकमेकाच्या सारखे नाहीत, त्याच्यामुळे हे दोघं homologous नाही आहेत, ते कसे आहेत non-homologous chromosome, and the part of one non-homologous chromosome added to the another part or another non-homologous chromosome. So this additional segment, it is in non-homologous chromosome, that is known as the transposed duplication. Okay, that is known as the transposed duplication. So this transposed duplication, it is interstitial or terminal. Okay, this transposed duplication, it may be the interstitial or it may be the terminal. So it is the interstitial or intercalary. That means it is in the middle part. Okay, or it may be the terminal. It may be the terminal. The terminal means, suppose L M N O P Q R S T D E F. Okay, so this additional segment, it is at the terminal position, focal line. Okay, it may be at the right side or maybe the left side. So it is the terminal. Okay, so the transposed duplication, it may be the interstitial or it may be the terminal. Okay, it may be the interstitial or it may be the terminal. Then cytology. The duplication, it may be detected cytologically during the meiotic prophase, when the process of pairing, it causes the duplicated chromosome segment bulged out. Okay, म्हणजे या ठिकाणी आपण मगाशी बघितलं, या ठिकाणी जो डुप्लिकेटेड पार्ट असतो हा बल्ज आउट होतो. ओके, पेअरिंगच्या टायमाला. सो या ठिकाणी सायटॉलॉजिकली ज्यावेळेस या ठिकाणी क्रोमोझोम हा बल्ज आउट होतो पेअरिंगच्या टायमाला, तर त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की या ठिकाणी दॅट इज द डुप्लिकेशन और इट इज अ ट्रान्सपोर्ट duplication. So this added part, it is bulge away. Okay, or it is bulge out. So then the genetic effect, there is some of the examples. Okay, so the first example, that is the genetic effects. जेनेटिक इफेक्ट्स म्हणजे या हा जो क्रोमोझोम मध्ये बदल झाला त्याच्यामुळे या ठिकाणी फिनोटायपिकली त्याचा इफेक्ट आपल्याला काय दिसतो. ओके, सो द फर्स्ट example, that is the bar phenotype in Drosophila. Bar phenotype in Drosophila. It is associated with the duplication of segment of X chromosome. It is due to the 16A section of X chromosome. X क्रोमोझोमचा हा 16A सेगमेंट जो आहे हा डुप्लिकेट झाला, म्हणजे हा या ठिकाणी सॅलिव्हरी ग्लँड मध्ये त्या ठिकाणी हा क्रोमोझोम असतो. तर हा 16A क्रोमोझोम जर या ठिकाणी डुप्लिकेट झाला तर या ठिकाणी आपल्याला बार शेप आय त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. बार शेप फिनोटाइप इन द ड्रोसोफिला आय. ओके, ड्रोसोफिला आय. So it is the characterized by the narrowing, it is characterized by the narrow, oblong
bar shaped eye with few facets. ओके, आता या ठिकाणी फॅसेट्स म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी त्या डोळ्यांमध्ये किती जास्त त्या ठिकाणी अँगल्स त्या ठिकाणी आहेत ते पाहण्यासाठी, तर त्या ठिकाणी फॅसेट्स. ओके, तर या ठिकाणी हा 16A जितका जास्त वेळा रिपीट होतो, तर त्या ठिकाणी तितकं त्या ठिकाणी ही जी मधलं त्या ठिकाणी ही जी प्युपिल आहे त्याच्या डोळ्यातलं, तर त्या ठिकाणी ते नॅरो होत जातं. ओके, नॅरो होत जातं. म्हणजे या ठिकाणी जर नॉर्मल पाहिलं तर या ठिकाणी हा जो मधला जो प्युपिल आहे हा असा मोठा ब्रॉड असतो. ओके, पण हा 16A जितक्या वेळा त्या ठिकाणी डुप्लिकेट होत जातं तितक्या वेळा या ठिकाणी याची अशी नॅरोईंग झालेली आपल्याला दिसते. ओके, म्हणजे नॉर्मल आय मध्ये जर आपण पाहिलं तर असा शेप आपल्याला मध्ये त्या ठिकाणी दिसतो बुबुळाचा, प्युपिलचा. पण त्या ठिकाणी जसं आपण या ठिकाणी हे 16A डुप्लिकेट होत जातं तसं त्या ठिकाणी हे जे आहे मधला जो आय, तर त्या ठिकाणी तो कसा होत जातो, नॅरोईंग होत जातो. ओके, in the next lecture I will show you the figure of this bar shaped phenotype in the Drosophila. Okay, then figure or picture of the facet or picture of the bar shaped phenotype in the Drosophila. Okay, then the second genetic effect, the reverse repeat of the chromosome. That means the reverse duplication, okay, of the chromosome, reverse repeat of chromosome 4. क्रोमोझोम 4 नंबरच्या क्रोमोझोम मध्ये जर या ठिकाणी रिव्हर्स डुप्लिकेशन झालं तर इट कॉजेस द आयलेस डॉमिनन्स. त्या ठिकाणी त्याची आईस त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होत नाही. कुणामध्ये, पर्टिक्युलरली इन द ड्रॉसोफिला. In the Drosophila. Okay, so the reverse repeat of the chromosome number 4, chromosome number 4 मध्ये त्या ठिकाणी जर रिव्हर्स डुप्लिकेशन झालं तर त्या ठिकाणी it produces the eyeless dominance in the Drosophila. Okay, then in the human being the tandem duplication in chromosome 3. Okay, it causes the thickened veins. म्हणजे जे या ठिकाणी वेन्स जे असतात त्या खूप थिक असतात. ओके, जर टॅन्डम डुप्लिकेशन झालं क्रोमोझोम नंबर 3 मध्ये तर त्या ठिकाणी इट कॉजेस द कॉन्फ्लुएन्स. ओके, दॅट मीन्स दॅट रिझल्ट इनटू द थिकनिंग ऑफ द वेन्स. ओके, and some duplication it causes the hairy veins in Drosophila. काही डुप्लिकेशन्स ज्याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांचे विंग्स पण त्या ठिकाणी हेअरी होतात ड्रोसोफिला मध्ये. सो दीज आर द डिफरंट जेनेटिक इफेक्ट्स इट इज शोन ड्यू टू द duplications. Okay, this picture bar shaped phenotype in Drosophila due to the 16AX chromosome. I will show you this picture in the next lecture. Okay, so there are the different genetic effects bar shaped phenotype of Drosophila. It causes, as the number of times this 16A duplicated, then it causes the more narrowing. म्हणजे त्या ठिकाणी लांबट लांबट होत जातात. Oblong bar shaped eye त्या ठिकाणी तयार होतात. Reverse repeat of chromosome number 4, it causes the eyeless dominance in Drosophila. In human being there is a tandem duplication. In chromosome 3 it causes the thickened veins, and in the Drosophila the some duplications it may cause the hairy veins. Okay, so I hope you got the points. So we will remind once again duplication. So there are the different types of the duplication: tandem duplication, reverse duplication, displaced duplication, and transpose duplication. Okay, so when A
G and H. Okay, when this DEF, it is a normal. When this A, B, C, D, E, F, again D, E, F, and then G, E, F. It is tandem duplication. Okay, but when this sequence it gets changed, that is A, B, C, D, E, F, F, E, D, G, H, it is a reverse duplication. It is a reverse duplication, okay, or the displaced means when A, B, C, then D, E, F, G, and again D, E, F, and then H. Okay, so this it is away, so that is known as the displaced. Displaced. When it is at the same side of the centromere, then it is homobranchial. And when this duplicated segment, it is DEF, G, and S. It is known as the, it is at the another side of the centromere, so it is known as the heterobranchial displaced duplication. Then transposed duplication, it is in between the two non-homologous. Okay, so that is N, M, N, O, P, Q, R, S, and T. Okay, so there is the addition of and the deletion of L, M, N, okay, then D, E, F, O, P, Q, R, S, and T. So it is added interstitially. So it is, and in the non-homologous chromosome. So it is interstitial. It is interstitial transposed duplication. Transposed duplication, and when it is at the T, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, then D, E, F. Okay, so it is terminal transposed duplication. So these are the different types of the duplication. Tandem duplication, in the normal, it is side to the normal segment and in the same sequence. Reverse, it is side to the, it is at the side of the normal segment, but it is in reverse position. Displaced, it is away from the normal segment, okay, but towards the same side, then homobranchial, towards the another side of the centromere, heterobranchial. Then the detached part, it is attached with this additional part, it is on the non-homologous chromosome. When it is in the middle position, then it is interstitial, and which is at the tip, that is the terminal display. Okay, so terminal transpose. So these are the different types of the duplications. Okay, I hope you got the points. Thank you very much.